ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ టెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం Redmi 6pro మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇంతవరకు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్న గంట బెల్ని కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం వల్ల మేము చేసే వీడియోలన్నీ ముందుగా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ మొబైల్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, అక్కడికి నుంచి పర్చేజ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మనకి 4 కలర్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెడ్, బ్లాక్, బ్లూ, గోల్డ్ కలర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే 32GB అండ్ మరియు 64GB అనేవి ఉన్నాయి. ఇది 3GB ర్యామ్, 32GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. లాక్ విషయానికి వస్తే 3 లాక్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. ప్యాటర్న్ లాక్, ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్, ఫేస్ అన్లాక్, ఈ 3 లాక్లు అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 8,999 రూపాయలు. 32GB ఏమో 8,999, 64GB ఏమో 10,999 రూపాయలు. Redmi 6pro డ్యూయల్ కెమెరా, 12MP ప్లస్ 5MP, డిస్ప్లే 14.8 సెంటీమీటర్స్. బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 4000 mAh బ్యాటరీ. ఫ్రంట్ కెమెరా 5 MP. సిమ్ కార్డ్ ట్రే, డ్యూయల్ సిమ్ ప్లస్ మెమరీ కార్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది మైక్, ఇది స్పీకర్, మధ్యలో ఛార్జింగ్ పిన్, ఇది పవర్ బటన్, ఇది వాల్యూమ్ అప్ డౌన్, ఇది జాక్ పిన్ 3.5mm, ఇది రిమోట్ సెన్సార్. బ్యాక్ కెమెరా విషయానికి వస్తే 12MP ఒకటి, 5MP ఒకటి, ఫ్లాష్. ఇది ఫింగర్ ప్రింట్. బాక్స్లో మొబైల్తో పాటు ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ఇది పౌచ్, ఇది మొబైల్ గైడ్లైన్స్. ఇందులో వారంటీ కార్డు కూడా ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, ఇది పౌచ్, నార్మల్ పౌచే.
ఛార్జింగ్ కేబుల్ నార్మల్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ 2 అవర్స్లో ఛార్జింగ్ అనేది ఫుల్ అవుతుంది. ఈ మొబైల్కి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ వీళ్ళు మనకు నార్మల్ ఛార్జరే ఇస్తున్నారు. మీకు కావాలనుకుంటే mi.comలోకి వెళ్ళి ఫాస్ట్ ఛార్జర్గా కొనుక్కోవచ్చు. ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేద్దాం. పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. పర్మిషన్స్ అన్నీ అడుగుతుంది. అలో చేసి నెక్స్ట్ వద్దండి. ఇక్కడ మిమ్మల్ని లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. మీ ఇష్టమైన లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ బటన్ మీద టైప్ చేశాను. చాయిస్ యువర్ రిగైన్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ఇండియా అని చేశాను. ఇక్కడ నెట్వర్క్ అడుగుతుంది, క్లిక్ చేయండి. తర్వాత నెక్స్ట్ టైప్ చేయండి.
ఫ్రెండ్స్ ఫోటోనైతే క్లారిటీగా మంచిగానే వస్తుంది. కెమెరా క్వాలిటీ తెలియాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ డే అండ్ నైట్లో తీసి నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను.